Welcome to my channel. Let's learn engineering maths. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது nature of quadratic form. The nature of quadratic form purely based on the eigenvalues. So eigenvalues தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம nature ஈஸியா போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். So the quadratic form Q in n variables is said to be positive definite if all the eigenvalues of A are positive. For example, eigenvaluesலாம் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு தெரியும். நான் டேரெக்டாக eigenvalues எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். சம் 2 3 5. ஸோ பாசிட்டிவ் டெஃபினட். ஸோ எப்போ பாசிட்டிவ் டெஃபினட்னு சொல்லுவோம்னா if all the eigenvalues of A are positive. So all the eigenvalues are A are positive here. So the nature of this quadratic form is positive definite. ஸோ ஒரு quadratic form கொடுத்துருப்பாங்க, அதை மேட்ரிக்ஸாக மாற்றணும், அதில் eigenvalues அப்புறம் நேச்சர். So eigenvalues இருந்தால் மட்டும் so quadratic form to the matrix A, matrix A இருந்து eigenvalues. So the eigenvalues are 2 3 5. இப்போ இது எல்லாமே positive, therefore positive definite. If all the eigenvalues of A are negative, then it is called negative definite. Suppose if lambda வந்து எல்லாமே -2 -3 -5 இப்படி வந்ததுன்னா negative definite. Positive semi definite. Positive semi-definite. Now all the eigenvalues are positive. All the eigenvalues are positive and one eigenvalue is 0. For example, adhe 2 3 5 எடுத்துக்கலாம். All the eigenvalues are positive, 1 is 0. So 2 3 0. So எப்படி வந்ததுன்னா this is called a positive semi-definite. Positive semi-definite. Negative semi-definite. Negative semi-definite என்ன வரும்? All the eigenvalues are negative, 1 is 0. So negative 0. Next, indefinite. Indefinite means A has both positive and negative eigenvalues. For example, lambda is equal to -2, 3 and 5. So இதில் positive இருக்கு, negative இருக்கு. So positive negative ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்ததுன்னா அது indefinite. Next, index. So index எப்படி எழுதணும்? Number of positive square terms in canonical form. So canonical form எப்படி எழுதணும்னா இந்த based on the lambda diagonalizationலாம் போட்டுட்டு canonical form எழுதுவோம். So for canonical form is 2y1 squared plus 3y2 squared plus 5y3 squared. In the canonical form based on the eigenvalue. So 2 3 5 எல்லாமே வந்து positive terms தான். Positive square terms எல்லாமே plus 2 plus 3 plus 5 எல்லாமே positive square. Therefore index for this canonical form, the index is 3. 1 2 3. So 3 positive terms irukku, so S is equal to 3. Next, rank R, number of non-zero eigenvalues. So rank R, number of non-zero eigenvalues. Eigenvalues are 2 3 5. All the 3 eigenvalues are non-zero. So number of non-zero eigenvalues is 3 here. Signature. So signature is nothing but 2s minus r. So 2 into 3 minus 3. So 6 minus 3 is 3. So the signature is 3. So ஒரு quadratic form கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது மேட்ரிக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் லாம்டா ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக quadratic form கொடுக்கும்போது ஃபைன் த நேச்சரும் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த நேச்சருக்கான எப்படி நேச்சர் ஃபைன் பண்ணணும், அதோட டைப்ஸ்லாம் என்ன, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.